My fellow Gambian brothers and sisters, this is a message of precaution, solidarity, and hope. We living in very unusual times. The coronavirus is a menace that's threatening all of us, but together, united, we can do something about this. First, we need to take necessary precautions and take expert advice and act accordingly. Stay away from crowded places, wash our hands, and use hand sanitizers where necessary. Let us remain calm and hopeful. There is a God, that God is alive. Allah will take care of us, but we have to take the necessary precautions. There is a number that can be called to report and to ask questions. Let's use it. Together, we can fight this menace, and we know Allah subhanahu wa ta'ala will be there for us. Let's remain calm and hopeful. Inna Allaha ma'as sabirin. Let's be patient, calm, take precaution, and do the right things. This is a message from your brother, Muhammadu Sabali. Assalamu alaikum wa rahmatullah. mbokk yi ñu ngi leen di nuyu beneen yoon fii ci Eye Africa TV waxtu bi jotati ñu dellusiwaat tey ci Good Morning Africa ñu ngi leen di ziar baax ba amaat mbégte àndaat ak yéen beneen yoon ci programme bi comme ni nga ko baaxoo di ànd ak yéen bu waxtu bi jotee ci li nga xamante ne mooy ci plateforme bi fu ngeen mënta nekk ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax a baax kon ni ma ko waxee mbégte lay doon saa su ne ñu ànd ak yéen ci li nga xamante ne mooy ci suñuy plateforme li nga xamante ne mooy nekkal lu am solo ñu waxtaanee ko ci biir réew mi ba ci biti réew gannaaw buñ jógee ci weekend bi ñu war a dellu si nag tey war a waxtaanee lu am solo ci weekend bi gis nañ xew-xew yi nañ ci ñëw léegi-léegi waaye laataa loolu rek ñu daal di dalal suma naataango yi tey Ajaratu Julde ñu nuyu ko bu baax a baax naka noonu Mod Ñang tamit dellu si tey nag mu nekk ci li nga xamante ne mooy ñeenti fan wala boog ñetti fan ci ñeneen ñi ci weeri koor bi mu yem ak ñaari fukki fan ak juróom-ñaar ci weeri april 2020 nuyu leen bu baax a baax di leen wax naka suba si doore ko ak Julde Ndiaye Julde nuyu ne la Julde Ndiaye soirée tuuti mu maa xool rek boo no yow moom yow duma la alamaan Amadou yow soo waxee Julde Ndiaye gis nga man moom dama da xam rek waaye dinañ ko miin incha allah ñu ma xam moom su ma fi waxee Julde Ndiaye dinaa leen yóbbu koot good morning Amadou, good morning Mod Ñang, and good morning to our viewers. It's always a pleasure to be back in the studio in the Good Morning Africa program. This is the first day of the week. Monday la nga Monday moom mooy loolu nekkut fere ñu bari waaye we are back again for another edition of the Good Morning Africa program. ñu leen naa dalal fii si programme di leen wax ne bu leen dem fenn ñu leen la amal interesting stuff comme nuñ ko dee baaxoo di defee saa su ne rek dañ di andi studio stories plus the newspaper review. Yeah, absolutely noonu lay demee Monday la kay comme ni nga ko waxee su ko defee Mon Ñang ñu nuyu la di la dalal waaye nga nuyoo ñi nga xamante ne ñoo seetaan xam naa ne noppale ko am na ci weekend bi. jërëjëf Amadou ñu ngi laa nuyu bu baax beneen yoon amaat mbégte toog fi ak yow ne Ajaratu Julde Ndiaye nga sooy wax fekk àgguloo si soirée gi day muuñ rek waaye soo faakee ñu ngi ko nuyu bu baax a baax di ko laaj naka weekend bi ne itam ñi nga xam ne jamono ji si jotee rek ñi cuun Eye Africa TV di ko seetaan ñi si réew mi ak si bitim réew yëpp di xaar ñu indi leen ay xibaar yu wér te wóor loolu tax tam ñu teew fi tey sant borom bi si loolu may nañu wér ak fekkee ak tal bañ dellusiwaat fi nar a ànd ak ñoom si xibaar yi si bitim réew ak si biir réew mi xam naa ne ñu delloo la léegi rek. jërëjëf su ko defee noonu la ñoo def rek dal di leen dalalaat soobu ci biir waxtaan bi indi leen suñuy xibaar comme ni ko baaxoo di ànd ak yéen ci li nga xamante ne mooy ci programme bi ci noonu la ñoo dal di xuus wax ci li nga xamante ne mooy ci weekend bi ni ki démba président Barrow dal di def lu am solo ci li nga xamante ne mooy Gambien si ñu ngi ko doon xaaree ci loolu nu ñu ko waxee rek better late than never comme ñu bari nu ñu koy waxee su ko defee loolu démb dal dina launch li nga xamante ne mooy ndimbal bi nga xamante ne fas naa dem ci Gambien si mu nekk nag lu am solo waaye ci ndaje boobu laal na ci waxtaan bi fànn yu bari ci lenn ci loolu li nga xamante ne wax na ko nañ ci dellu ci yaatal ko ci biir plateforme bi bokk ko ak yéen ci programme bi nañ ci toftal tamit newspaper review bi ni ñu koy defee saa su ne fii ci Good Morning Africa fii ci Africa TV su ko defee rek ñu soobu ci biir programme bi wala viewers
Once again, it's good to be back. It's a brand new week, and of course, we are opening another brand new edition of the Good Morning Africa here on Africa TV, and we kickstart the program with our studio stories. Now, as experts' projections put number of coronavirus in the Gambia in hundreds by the month of July, government has responded with installation of 1,000 hospital beds in case of necessity. In his fourth speech to the nation since March, President Adama Barrow said his government has acquired $12 million worth of equipments, which include personal protective equipment, digital X-rays, and ventilations. He disclosed that measures such as random testing in various communities will likely be employed. Fellow citizens, I am pleased to disclose that, together with the World Bank, we have acquired $12 million worth of equipment for the Ministry of Health. The items, which include personal protective equipments, digital X-rays, and ventilators, are being transported to the Gambia from the Republic of Turkey. Meanwhile, an assessment of COVID-19 holding centers in different parts of the country has been completed. As at now, an initial 1,000 hospital beds have been prepared in case of any mass escalation of coronavirus infections. In addition to this, a good number of medical items, including personal protective equipments, test kits, and some ventilators, are now available to the health sector. Our measures, such as random testing in various communities and mass fumigation exercises, will be employed if need be. His Excellency President Adama Barrow, they are speaking yesterday, of course, fale ci Banjul comme ni ngeen ko déggee noonu lii nag gis ngeen saaku maalo yi ci gannaaw démb la doon dal di joxe li nga xamante ne mooy launch ndimbal bi nga xamante ne kon ni ma ko waxee Gambien si ñu ngi ko doon xaare mu nekk lu am solo waaye mu profito si waxaale mooy xibaar bu am solo ne réew mi fu mu nekk nii jot nañ ndimbal bu takku jóge ko ci li nga xamante ne mooy ci biti mooy partners yi jàppale li nga xamante ne mooy njiiti Gambia li nga xamante ne mooy $12 million ci ay jumtukaay pour xeex li nga xamante ne mooy coronavirus bi mu nekk lu am solo su ko defee lii foog naa ne comme ndimbal bi mu ngee dem waaye tamit mu waxaale Gambien si jéego yi nga xamante ne fu mu nekk nii nguur gi ba léegi ñu ngi ko am wala tamit ak ndimbal yi ci xeexum coronavirus bi yaa ngi fa woon démbam moon ñan ñu njëkkee la lan mooy sa gis-gis ci président bi nu mu indee xibaar bi. waaw am na solo trop démba Amadou bu président bi nu mu ñëwee woon ñu ngi ko doon xaar nag te askan bi yëpp doon ko xaar démba waaye ñëw na xam nga ñu bari den de wax ne borom kànji moo mun a maafe. waaw démba bu mu génn see moom xam nañ ne pongal génn si na. waaye loolu yëpp mbiri askan bi la organise noonu génnee ko teg mu wax lu am solo wane ne nag ne génn na lii pour ci xaalis yi réew mi. pour jàppalee ko réew mi loolu nekk na lu am solo. mu nekk loo xam ne tam askan bi ñu ngi ko doon xaar. bu ma wax si yu bari nag si biir waxam gërëm na bu baax waa réew mi gërëm na tam kilifa diine yi ak yu aada yi rawat yi diine yi because nangootu neen ak loi yi nga xam ne réew mi indi na ko sàmm dimbale ko si te loolu nekk na lu am solo si biir waxam tam gërëm na tam sécurité bi nekk na lu am solo gërëm na tam vice président am te wane na ne tam lu bëri dina am si biir réew mi comme noo ko waxee loolu $12 million boobu si ñëw tabax ay bërëbu fajewukaay si biir réew mi lu toll si junne loolu dëgg-dëgg su amee dina nekk lu am solo comme noo ko waxee si gannaaw tuuti rek dafa mel ni coronavirus bi dina wan bët ñu bëri daal rawatina nag si mbiri wér-gu-yaram si àdduna si yëpp dinañ amaat beneen taxawaay buñ ci def boo xam ne dina nekk lu am solo lu ñu doon sàggane la ba ñu toll fi ñu jàppale lii lu ñu war a mun a dooleel la tamit farlu ci am ci beneen taxawaay te dafa war xëy na corona bi moo ñëw rek xoolloo si bëti ñu bëri waaye lii dafa war feebar Afrique sax di demati France loolu moo war a xew yi parce que France am na ñooñu fu ñu jàngee wala dem Angleterre fu ñu jàngee fu war nañ fu mën a yóbbu suñu docteur si ñoom tam ñu jàng fa ba nga xam ne nii africaine bi tam si feebaree
war na mën a toog si biir réewam fajoo si wala mu dem si sax beneen morom yi dëkk réewam Afrique mu dem si loolu nekk na lu am solo. li ma si gën a neex mention na si itam dem si biir speak bi dem na ba dugg si wàllu mbéy. ba nga xam ne si mbéy ok so loolu nekk na lu am solo. gërëm na daal ak tam ministre bi nga xam ne ñoo am affaire wér-gu-yaram bi. li ma si gën a neex ba si kilina si ba si driver yi parce que ñooñu ñëpp dañ si jàpp. ñoo ci jamono ji moo ko laaj ku ne war nga cee jàpp ñu gis président bi joxe lunch li nga xamante ne mooy aid assistance yi mooy jàppale nit ñi ñu gis ñu dugal ci xaalis bu takku over $700 million ci xaalis luñ ci mun a xayma waaye fi mu ci leneen liñ ci bëgg a waxtaan rek mooy ci wàllu li nga xamante ne mooy wér gu yaram bi ndimbal bi health sector bi ñu bëri jàpp ne dañ ko xaroon am marginalised waaye ñu gis ne fu mu nekk ni dafa mel ni beneen gis-gis lañ ci nekk di am ci fépp ci nguur gi ba ci ndim ñi ñu jàppale tamit Gambie mu nekk lu am solo. dafa am solo comme président Barrow moom I think lu mu def that is what is expected of him as njiiti réew koo xam ne because dañ ko doon tàmm di wax fii saa su ne rek Gambian si philanthropist yi ñu ngee ñëw private sector yi ñu ngee ñëw waaye président Barrow ba léegi kenn gisaagul ko so ay xamaan naa ne lii la doon xaar pour mu def loo xam ne nit ñi yëpp dinañ ko wax because he is the leader of this country these things are expected of him comme duñ ko waxee rek sometimes this is our tax money giving it back to us doesn't mean that you're doing us a favor. ñoo may waaw lu ñu moom la ñu ko delloo soo nekkul ne like daf ñu koo may o daf ñu koo def favor ñu ñoo ko moom ñu koo delloo te loolu I think suñ warugal la pour mu delloo ñu ko as the president of this country waaye it's a laudable initiative comme ni ñu bari ñu ko doon wax nit yu bari they were saying that they were not hoping ne président bi dina jóg mu def lu mel nii démba soo gisee social media was loaded with people commenting on various things why that is the president there and I think the health sector should not be marginalized because fu mu nekk nii in as much as food bi dafa important comme nu ma ko waxee fii nit ki loo munti am soo amutee looy dugal sa gémmiñ bi daf dee jafe waaw problème la waaye health sector bi tamit I think it's important ne pour gaay def seen kenti lay kattan make sure ne gaay am all the necessary equipment buñ need ñu def seen work bi as professionally as possible because gis nañ ne in other countries coronavirus is deadly in other countries da nga gis ne dañoo release gaay ba pare from quarantine ba pare ñu dem home just like the case of Gambia you realize then they are also positive of the disease so loolu noonu it's bringing more harm than good to any society I think Gambia is not an exception to that so in order to cope this I think it's very very important pour gaay ñu make sure ne ñu am all the necessary equipment pour gaay check this person thoroughly balaa ñu ko release mu dem go back to the society. waaw mu ngi noonu mu nekk lu am solo foog naa ne jàngat bi comme ni ngeen ko waxee lu am solo la doon séentu yegsi na waaye nag tamit comme ni nga ko waxee luñ moom lay delloo Gambien si ndax dañ ci suñ lépp ñu denk ko moom bi buñ demee ba toll fii nag jamono soxla waa réew mi soxla foog rek mu def lu mel nii comme ni nga ko doon xaaree su ko defee moon ñam mu ngi ko doon junju léegi wax na ci lu bari boole ci wàllu mbay su ko defee ñu xuus yegsi si loolu déglu ci moom njiiti réew mi lan la ci wax den su ko defee ñu indi ci jàngat well of course we will move on still of course we will stay with the president because the government of the Gambia has called on the citizens to go back to the land a call for which the former president of the Gambia Yahya Jammeh was well known for. Aside from the immediate COVID-19 emergency program, government continue to pursue its development agenda. In line with the pledges made during my nationwide tour last year, 33 ambulances have been procured. The move is indeed timely, as the vehicles will support the health facilities across the nation, especially if the COVID-19 cases escalate here. In a global pandemic, such as what we are witnessing, every country must look inward to protect and provide for its people. Therefore, it is equally timely that 2,000 tons of fertilizer are available to support farmers in the upcoming rainy season and further strengthen our drive for food security. I urge all able-bodied persons, particularly youth, to redirect their energies into agriculture, be it to cultivate our staple foods or horticulture production. Together, let us make agribusiness a reality.
njiiti réew mi foofu di waxati ci lu am solo ci wàllu mbéy mi kon ni ma ko waxee moon ñaan sànq rek mu yaa ngi ci doon wax junju moom dellu ci na ci loolu dal dina ñaax ndaw yi ñu soobu ci biir ci wàllu mbéy mi mu nekk li nga xamante ne mooy duñ doon yàgg a dégg la ci réew mi kon nuñ ko indee ci biir texte bi sax ne njiiti réew mi président Jammeh bu fi nekkoon dañ ko doon baaxoo di dégg ci moom toujours mu cee wax back to the land ak yooyu mel noonu slogan la bi nga xamante ne daf ko doon wax eat what you grow and grow what you eat. Something like that. So tollu nañ fii tamit nga gis ne lu ñoo seddale yi yëpp ci biti la jógee. jàngat bi lan la. doy waar la dafa doy waar xam ne because problème bi mooy ne back to the land loolu du dee nekk wax bi rek. ni ñu gisee woon président bi fi nekkoon doon ko defee nekkoon lu am sax waaye dafa nekkoon benn koona das du xam noonu waaye ñi si land bi ñoo dara di ñi nga xam ne ñi ngay béykat yi. soo dimbalee ñooñu rek dimbale tam dem sam develop place yi nga xam ne foofu leen war a béy parce que maalo bi am na soo demoon jaxali pacca foofu noonu amoon na projet bu fa nekkoon boobu dafa dee bi government bi fi newoon ekkatiwut ko bii itam ekkatiwut ko xëy na mu ngi si palaanam wante mbéy mi soo ko buggee développe ñi koo def ñooy développe ñooñu suñ développe yow doo développe dafa nekk lu nga xam ne tam du da ngay wax rek back to the land rek ñëpp dem si land bi wala dañ bëgg a développe mbéy mi rek mbéy bi développe foog ñi nga xam ne ñoo si nekk si tool yi ñooñu dañoo am jumtukaay yi am comme nag yaakaar am na because indi na fertilizer comme ni nga ko waxee engrais bi bëri na trop 2 junne tonnes ak lu teg wala 2 junne tonnes indi na ko loolu su àggee si béykat yi si time bu mu war a àgg si béykat yi yomb si ñoom tam parce que dafa ñëw jamono ju nga xam ne dafa nekk jamono ju critical bu ko mu ngi ñëw jamono coronavirus ñëpp a ngi xalaat dund waaye nag ekkitiwaat na tam dund yóbbu ko si ñoom te béykat yi daal seen jumtukaay su matee engrais bi man bu ko suuf si bëri si gox yi léegi dafa xaw a sonn rawatina comme Saalum ak lu mel ni ay ñaame ak yooyu foo ñi bi rek moo fi am suuf buy dund normal tey ñoom béyee mu gerte ak yooyu noonu menu si noonu lu ñoo béy mooy just vegetable si béy yooyu ñoo fa gën a bëri wante foog ñu jàppale béykat yi ba pare government bi tam jël te xar tànki tubéyam si mbéy mi gis nga right now ñun taxawee si mbiri health bi ay millions si du fa dugg noonu leen war a taxawee si département bu amee affaire mbéy mi si agriculture ay millions si dugg fa mu dem si ñu war a dem ñu support leen seet tam seen place yi ñu ko defee seet jumtukaay yi fa war yëpp ñu def ko bu ñu ko defee mbéy mi dina dem mbéyam maalo mi am na solo bu baax a baax amoon na projet bu fi former président bi indi lu mel ni narika ak yooyu war nañ koo delloo si parce que réew mi maalo la ñuy jundee so loolu nag te xam nañ ni ñu koo defee war nañ see gën a mën a xiir askan bi ñu gën see indi jàngat gën see indi ñu xam-xam ñoo xam ne seen xam-xam dafa màcc si mbay moomu noonu ñu jàngal ko réew mi ñu gën see sóobu def ko bu baax a baax dinañu dimbale si lu bari waaw ok mu nekk lu am solo Julde of course bay moom foog naa ne ñëpp wax nañ ko mu nekk di backbone of the country buñ demee ba tollu fi ñu gis thousands of saako maalo ñu war koo wala sax ñu génnee millions si gafaka réew mi war koo jëndee yëpp war a dem ci biti Gambia ak ndox bu ñu am ak lu ñu yàgga wax ci mbay ñu toll fii situation bi nu tell nag président bi dal di génn si ay kàddoom ñaax ndaw yi pour ñu dellu ci mbay mi loolu tamit gis-gis bi lan la daan na lañ ci mën a jàngat as a country waaye tamit surtout ci yëf yi nu mu demee bañ toll fii. Amadou dafa am solo agriculture mu ngi contribute more than 25% to our GDP. So dafa nekk loo xam ne mu ngi contribute a lot to the economy of the Gambia. As such dañ ko war a prioritize. Oftentimes dang dee dégg ñi di wax ne agriculture moo nekk di backbone of the country but really the reality is it is not because agriculture bi su mënutee dimbale nit ñi in these trying times like the nit ñi president bi nara spend 700 million just to buy other food rice and oil from other countries to bring it to the country loolu noonu su dee ne country bi fii la desoon loolu noonu how will it contribute to the socio-economic development of the people so lii lañ war a séntu but I think president bi tamit moom moo nekk njiiti réew mi it is possible with him if he is calling on people to go back to the land he should bring measures that will enable people to go back to the land. Because Jahali Pacha rice field be Mumfi Lulu, it can feed half of the Gambia, if not the entire Gambia, because we're just 2 million people.
and Gambia we are so lucky that dañ am fertile soil. So fii daal I think ne wax bi daal nit ñi dañ ko war a bàyyi ñu instead of talking, let us start doing. And the president, this is what is expected of him. In as much as what he is saying is very, very important, but I think ne man personally I really think ne mu andi for fertilizers is free. wax bi am na lu mu war a àndal. Exactly. 7 million boobu noonu Amadou soo ko jëloon nga jox ko pharmacy throughout the Gambia nga buy fertilizers nga buy guys seedlings pour guys di lii foofu noonu nga delluwaat just for themselves to help their family. They will not be dependent on the government. dëgg Wala su dee ne in that 700 million suñ jëlee at least 25% of that sum su dee ne Gambia bi fii dañ doon lii maalo ñu jënd ko from our own home based rice, then from there it will go back to the people. Okay. mu ngi noonu lu am solo la waaye xam naa du ñàkk nañ ci dellu ci beneen édition ñu waxtaanee lu yaatu ci lii parce que tamit xam naa ne gesto bi wala move bi nekkal lu am solo waaye tamit yeneen wax xam naa du ñàkk mu feeñ ci diggante beeg yooyu surtout nuñ ko defee waaye ñu dem ci leneen ñu wax tamit ci ba léegi ci li nga xamante ne mooy li président bi def ndax am na li nga xamante ne bàyyi na leen ci ñu jàppoon nekkoon ci kaso bi nañ ci wax léegi. Now we'll move to our next story because a week after 115 prisoners were released as measure to decongest the prison cell or the prison cell, President Adam Barrow announced the extension of offer to 121 inmates. He said the mover is meant to allow social distancing with effect from 23rd April 2020. It is also in recognition of the urgent national response to both the health and socio-economic crisis. Now, of course, we on the line to this subject, of course, is Prince Boubacar Aminata Sankano, Senior Information Officer, who is been actively sharing updates to this effect. Well, thank you very much, Mr. Sankano, for joining us this morning. Now, what has been the situation from 115 to 121? Why wasn't it done at once? Well, the thing is that, like I said, we are in a state of emergency and things keep changing. It's dynamic. So the president, has the prerogative to pardon people anytime. So at that time, it was approaching weekend, so the breakdown we got. And after, he has that, so we got an update that, the number has been increased. So it's just a normal administrative procedure, and then which, basically, as the president's speech, which is the speech which sets the agenda. So, and actually that confirmed it because the information about the release came, and after, it has been augmented, so that he has the right to increase the number anytime. And when that happens, we as his subordinate will come and clarify and say, okay, the number has gone up, has gone down, it has been extended. So it's just normal, yeah. All right. Now, who are these prisoners and for what crimes they were held in prison? Well, actually, the information, that part of information, we are waiting for it. We release the information as we get it. And hopefully, during the course of the week, or the government spokesman, who is the primary communication contact for the government, will make that information available to us, and then we'll share it to everyone. So that information is there, but the nature of the job said that we cannot just go and release names of people and their nationality, length of crime, and other things unless it is sanctioned by the higher authorities. But once that information is available and we are given the go-ahead to share it, be rest assured that you will receive it. But as of now, I cannot make that detail available. All right, we will look forward to getting that information anytime soon. Now, are there more prisoners to be released, and what's the schedule with government? Well, like I say, the president has the prerogative of mercy to exercise any time. So, depending on the circumstances, he can even release more today, tomorrow. That one is unpredictable. It depends on the circumstances at hand. So he has the prerogative to decide when to increase or to stop now until later. Well, that one, so it's unpredictable. We just continue to focus on the relief programs, so that we can get out of this COVID pandemic. All right. Now, it is well reported that the Gambia's prisons, especially the Mile 2, are overcrowded. Is this number enough to decongest the cells?
Well, if you look at the statement initially, there are two objectives. One is to decongest, and the other thing is to practice social distancing. And we all know prison is an enclosed area. People are there who've lost their freedom of movement based on court action. So therefore, if there's an epidemic, an attack there, I mean, the casualty will be high, and government has a responsibility to protect the life and property of every citizen, prisoners and non-prisoners alike. So it is a preventive action rather than waiting until something happens. You do something to prevent. So actually, so the problem about congestion, structural challenges, those are inherited. And we are just managing it until we improve the situation. All right, Mr. Sankano, thank you very much for your time. It was good to have you on the line. Thank you very much. I appreciate all right, thank you very much. su ko defee moom mi nga xamante ne ñoo bokk nañ ci of course ñu war a wax ci yu mel nii leeral li nga xamante ne mooy taxawaay bu nguur gi def président bi moom am na doole may na ko mu mun a baale wala sax joxe li nga xamante ne mooy ndogal pour ñu bàyyi ñi nga xamante ñenn ñi jàpp ci kaso yi ñu gis ne bàyyi nañ ci téeméer ak fukk ak juróom ci ñoom waaye ñu gis tamit mu yokk ko to 121 mooy téeméer ñaar fukk ak benn lan moo waraloon changes yooyu ak lan moo tax defee wuñ ko wala li nga xamante ne mooy bàyyuñ leen ñoom ña benn yoon ci yu mel noonu la doon leeral te wax na daal président bi moom moo am pour détermine bi yëf yi nu moo demee ak yooyu waaye commencé nañu wàññi kaso yi ndax ñu bari ñu ngi ko doon wax di ñaax nguur gi nañ wàññi nit ñi ci kaso yi because yëf yi wóorut kaso bi ak coronavirus ni moo demee gis nañ yeneen réew yi sax ay thousands la ñoo bàyyi waaye moom tamit door na te foog naa ne comme am na loi bi wala doole may na ko mun na am dana ko yokka ci li nga xamante ne mooy baalal ñenn ci ñoom jàngat bi. waaw nekk na lu am solo waaye xam naa ne lii comme moom mu fi jógee wax ak ñeneen ñi nga xam ne seen xam-xam màcc na si ñu war a jégal si kaso. ñoom dinañ si def seen taxawaay mu mat sëkk. te xam naa ne borom tafaar yi ndaw yi rek la ñu nga xam ne seen problème réer waaw am na ñu def gijaawaal yi nga xam ne moom xam naa ne ñooñu moom duñ si bokk waaw. am naa yaakaar naa ñu ndaw rek. tafaari ndaw yi daal waaye ñu def gijaawaal yi. est-ce que tafaar bu ndaw dafa am. waaw tafaari ndaw am wala dañu oppante daal. waaw dañu oppante te foo ko mën a ndam ñun 121 bi ñu baal ñoo xam ne nii la daal ñu def dégâts ay lifi yu rëy moom bokk nañ si moo tax ñoom ñi nga xam ne ñu ko dee saytu xam ne bu jéggalee président jëlee ndogal pour def jàppaloo tamit kon nuñ ko laajtee dana baax tamit ñu xam ñan lañ bàyyi nee na loolu dana am ci kanam te wax naa ko ñu ngi yaakaar xibaar boobu pour ñu leeralal nit ñi ñuñ bàyyi lan lañ def ak lan moo taxaw ñu téye lan moo taxaw waaw ak yu mel noonu parce que tamit yenn def yi boo ko defee ñu bàyyi la day teye xel moo tax ma lay wax nag tafaari ndaw yi ñu la ñoo tànn waaye ñu def lu rëy lu la weng ñu bàyyi la nga ñëwaat lu mel nii comme waaw xam lu ne weng moom lu rëy la ñu bàyyi la nga ñëwaat kon jël de ko moon ñam bu wutal man daal I think Mod Niang lu mu doon bugg a laaxa moo nekk ne dañ people with minor crimes ñooñu lañ bàyyi waaye people with major crimes yoo xam ne murder and other things ñooñu noonu bàyyi leen because they are major crimes waaye ñoo xam ne theft and other things loo xam ne minor crimes yi ñooñu la ñoo bàyyi because balaa waxoon nañ ko fii si xibaar bi sax government bi ne dafa bëgg a release prisoners who are with minor crimes so dafa am solo torop because the Gambia moo nekk first gis nañ ne US sax mu ngi ko doon def but unfortunately in their case ñoom they have to send those people back because they were committed they also committed other crimes foofu noonu si US waaye Gambia fii daal ñu ñaan daal loolu du fi xew waaye daal dafa am solo Amadou comme nuñ ko bàyyee tamit ñii dañ fa war a gistu in as much as président bi dafa am prerogative of mercy pour moom mu exercise ko as the head of state nuñ ko defee tamit ñi dañ ko war a critical in that whether kii moom sa mbokka la rek kii sa xarit la rek nga bàyyi ko whether he committed a major crime or not because président bi wax na rek nañ bàyyi nit ñi ñoo xam ne dañ commit minor crimes yow nga bàyyi nit koo xam ne dafa commit a major crime at the end of the day you're bringing more harm than good to the society. exemple doguma la sax bu Sénégal loolu indoon na ci coow lu bari président bi joxe lu mel nii am kenn ki nga xamante ne sax process bi mu def lu doy waar nekkoon doomi réew beneen réew mu nekk fa case boobu jeexul ñu gis
gis ne moom mu bokk si ñuñ bàyyi. si ñuñ bàyyi te waaw coow loolu mu nekkoon coow lu rëy. waaw exactement te 5 years la waroon a tëdd te tëddu fa sax lu met lu weer. lu weer ñu foofu sax yooyu. waaw li tax ñu bàyyi ko. juróom na dañ ko jëlee waa sax I think follow nañ loolu. waaw waaye fekk kooku ñibbi na dëkkam. I think nag demoon na ba dem si international. demoon na ba jàll foofu dem si waaw. so façon yooyu lañ war a bàyyi xel fii si Gambia. xam nga si angale bi nee naa waa minor crime ak major crime soo ko bëggee wax si lifin bi dafa ñaaw yi ëpp yi Amadou xam nga président moom loi bi may na ko rek mu ne neen mu jël loi bi rek appel ko mu war a dem bot nag du moom mooy tànn diw ak diw ak diw ñu fa nekk ñooy tànn ñu ñoo war a tànn am na ñu nga xam ne pour ñu dellu siwaat ñu des fa moo gën woote yi daal man I think ne nit ñi dañ war a gëstu am na ñu nga xam ne def nañ lu ne weng te am njëriñ lool si askan bi te tafaar moo taxoon ñu def ko ñu itam pour ñu dellu si waat dafa am na solo bu baax a baax so daal décision bi in as much as nit ñi dañ ko welcome ñi dañ war a bàyyi seen xel torop especially authorities yu responsible ñu xam kan la ñoo bàyyi ak kan lañ du bàyyi because at the end of the day ñu bàyyi ko because coronavirus nga ñëw di def naka sudu noonu si society bi dina ëpp coronavirus bi nekk di daw fii waaw te loolu nag gis nga yëf yi moom noonu rek lay demee yaa ngi doon wax si ñi nga xamante ne mooy TFC o TFC ak yooyu ñuy sàccakat yi te ñooñu tamit foog naa buñ dellu suwaatee société bi beneen leneen la soo mbir mi man pour bu ndaw ak bu rëy amul affaire yi daal because kuñ laal daal xam naa ne mooy loolu waaye move bi dañ ko séntu woon nañ ko te dafa am solo ndax situation bi moo ko laaj donte ne sax xëj na du neex ñeneen ñi wala yooyu waaye tamit coronavirus nu moo indi lii situation bi nu mu indee noonu foog rek ñu nangu su ko defee loolu moo jeexal suñ studio story si tey ci Good Morning Africa su ko defee noonu la ñoo def rek daal di tàbbi ci leneen indil leen li nga xamante ne mooy li gën a fees ci etu kër yëglekaay yi mooy news ba review bi laata loolu rek léegi-léegi ñu jël pause bu ndaw dellu si yegg si nag seetal leen ñoom lan lañ xëyee tey ci suba si. COVID-19. Leave no one behind. Coronaviruses are a large family of viruses that cause illness, ranging from the common cold to more severe lung diseases. COVID-19 is the most recently discovered disease caused by coronavirus. As we fight this pandemic, we must be kind by supporting others. COVID-19 is not specific to any sex, gender, race, nationality, or skin color. So, let us not stigmatize or discriminate against anyone or certain groups. Fear of exclusion and discrimination may result in those who may have contracted COVID-19, including migrants, to hide their symptoms rather than seek treatment. This puts everyone at risk of getting sick. In many contexts, people who migrate to work, study, or join their families are key players in nation building, including combating COVID-19. Let us all play our role in challenging misinformation and discrimination against migrants. Be considerate of others' needs and do what you can to help. Encourage others to wash their hands frequently. Avoid touching their face, eyes, mouth, and nose. Practice proper cough etiquette. Avoid public places. Practice social distancing and stay at home if they feel unwell. The Gambia is called the Smiling Coast because its people are kind. Let's show that kindness in fighting COVID-19, our common enemy. Let's fight it together. For more information, or if you experience any symptoms, dial 1025. waaw mu ngi noonu ñu dellu ci li nga xamante ne mooy ci programme bi comme ni nga ko waxee rek ñu yegg ci newspaper review bi ci li nga xamante ne mooy ci Ajaratu Julde Ndiaye soirée tey moom naa yegg si léegi tey moom yaay Mohamed teewut xaw ma da weeri koor bi moo ko teel a dawloo xaw ma lan la tey moom yegg si gut waaye Julde ñu bàyyi la nga indil ñu ban ak ban lañ am tey ak lan lañ xëyee. Tey ñu ngi amee Standard, Foroyaa and the Point newspaper. And let's begin with the Standard newspaper. And their main headlines this morning is GAF tackles ex-General Bojang. Barrow orders tax deferrals for businesses to sustain COVID-19 losses. Gambians must not be complacent despite only one active COVID-19 case. UDP says law reforms slow.
Mamus TV Nene's show to premiere in Gambia soon. These are the stories on the Standard newspaper. Let us look at one or two stories on the Standard newspaper, and let us go by with the GAF story. The Gambia Armed Forces has said that comments made against its commander by retired General Lamin Bojang, who is the presidential candidate of the Gambia Action Party, have the potential to incite hatred and division within the military. Retired General Lamin Bojang recently alleged, among other issues, that most of the soldiers in the Gambia Armed Forces are demoralized, that the reinstatement of ex-convicts was a reflection of the leadership deficit in the Gambia Armed Forces, and that the former CDS Kinte favored Mandinkas. Reacting to criticism in a statement shared with the Standard, GAF countered. The Gambia Armed Forces wishes to state that the remarks made by the GAF leader, retired General Lamin Bojang, are rather unfortunate and have the potential to incite hatred and division within the Gambia Armed Forces as well as the nation at large, and could have far-reaching implications on national security. It might be instructive to state that Section 12 of the Gambia Armed Forces Act has vested the powers to dismiss, retire and reinstate officers in the hands of the President and Commander-in-Chief of the Gambia Armed Forces, and this can only be exercised at his President's discretion or directive. Detail of that on the Standard newspaper. Gaf bi moom gis naa ne it's not a new story. General Lamin Bojang moo nekk leader of GAF, moom dafa make on some allegations that regarding the retirement, reinstatement of officers Gambia Armed Forces yi foofu noonu, waaye moom mu ngi wax daal foofu noonu daanaka lu mel daal am na lu ñuul si soome, waaye gis nañ ne fi GAF tamit ñoom jóg na ñu ngi wax ne ñoom Section 12 of the Gambia Armed Forces Act gaf leen jox the President the power to either reinstate, dismiss or pour mu haya koo xam ne dafa retire, waaye moom mu ngi wax ne lii comme waxi général bi Lamin Bojang have the potential pour mu incite hatred moo nekk bañante waaw si military bi foofu noonu. waaw foog naa ne bu mu waxee wax ba léegi ñoom armée bi seen boppa ñu ngi soog a tontu ci wax mi am na kenn ku bokk ci ñoom ku génnoon na wax tontu ko moom, waaye bi it is officially from the army because PRO bi yaa ngi ko gis noonu dafa mel ni dañ génnee bataaxal pour indi leeral ci kaddu yi nga xamante ne mooy former général bi wax na ko te moom bokkoon na ci army bi te wax bi boo ko dégloo mu ngi xam na lu bëri ak yu mel noonu, waaye foog naa ne comme ñoom ni ñu ko waxee wax bi it's unfortunate te dañ jàpp ne am na nu moo waxee dina indi li nga xamante ne mooy hatred mooy bañante ak noonoo ci biir army bi te loolu dafa am lu moo jur dafa nekk lu doy waar ak ñi xam ne ne si que army bi moom dañu war a nekk dañ war a bennoo bokk benn jubluwaay ak gis-gis bu ñu wuutee rek leneen dina ci am te xëy na moo tax ñoom tamit ñu am seen taxawaay génnee leeral bu mel ni pour tamit ñu make sure ne ñu nga xamante ñu ngi seen doon ñu xam ne xëy na wax yu kii wax ñoom ànduñ ci ak yooyu waaw buñ noppee rek dafa mel ni moom li mu wax moo am foog ñoom tamit ñu génn ñu leeral te foog naa ne bu mu waxee tamit Gambien su bari react nañ am na lu leneen ñu wax leneen ak yooyu so obviously nañ xam ne daal yëf yi réew mi ñu ñoo ko bokk yéen nay moom xejut fi waaw te tamit moom général Bojang dafa am yéene pour jiite réew mi te position boobu bu nekk nag position bu kii bu am na nu moo waxee te jotagut ci réew mi bu ci jotee est-ce que kon doxalin armée bi du ci indi leneen lu ees ndax du change système bi ndax du wax ne li fi amoon xam nga ak yu mel noonu am na sax you know so affaire daal mu ngi noonu comme mu ko waxee rek reinstatement of ex convicts si armée bi loo xam ne dafa serious torop lay mu nekk ex convict moo nekk ne dañ la convict loi dafa daanu sa kaw ba pare after nga delluwaat si armée bi te wax na tamit kii dafa favor Mandinka si so tribalism daal te moom he is a party leader nara inside this tribalism in the minds of the people yow sa jàngat si loolu Amadou wax na ko si kaddu am moom he is a government in waiting because moom tamit bugga na sentu na si place boobu noonu waaye nara bring this kind of statements in the army moom candidate la ba pare moom rek lañ xam fu mu nekk ni sax kan moom mooy candidate bi nga xam ne taxaw na pour gàpp loolu ban daal xam naa ne lu doy waar la parce que kilifa la woon si armée bi because ku dem ba nekk général su fekkee ne su duñu waxee nii waaw loolu kilifa la woon so
moom mu ngi fa woon xam na lu nekk si army bi yëpp te xam na ñu ko jiite dama foog ne su nekkee ne am na lu nga xam ne mu ngi fa nekk di dox loo xam ne du yoon sax moom am na nu mu ko war a waxee yeneen wees comme ni waaye comme noo ko waxee dafa soxla jiite réew mi di génnee problème yi soo dafa doy waar trop kooku bu su ñëwee nit ñi dinañ am two mind si moom man lu ma ko doon xelal léegi comme que bàyyi na army bi te dugg na si mbiri politique bi léegi mu follow si yëfi politique bi rek am na right ba léegi wax si de because loolu ku ñun ñi kenn ku si nekk am nga right wax si waaye foofu dafa nekk fu nga xam ne place bu doy waar la te yu fa gën a garaaw mooy tribalisme bu fa war a dugga parce que ñooñu war a xaar réew mi ñooñu dañ war a bokk benn gis-gis bokk benn yëpp war ñu am benn te loolu la ñuy yare am loolu leen ko yare wax naa ne ñoom ni day yaree benn la loo waaye xam nga xol tam nit ki moo ko moom so mun ngaa follow loo si yëpp waaye fekk sa xol am na leneen lu si nekk te façon yi mun na dugal ay ñoxal ay xoli ñeneen si biir armée bi te loolu wax dëgg yàlla fu mu nekk ni bëggatuñ ko armée bi li ñu bëgg ñoom ñëpp ñu am white paper bu leen bëgg mu nekk fa parce que nag liñ daj si armée réew mi liñ daj si yëfi militaire métti dafa doy kenn waratul ñëw di jaxase si seen biir di fa dugal lu nga xam ne dina jaxal seen xol ba ñoomu neen ñi am problème loolu xaaruñ ko si moom li ñuy xaar si moom mu ngi si dugg na si làmba ji mooy politique bi so na ñëw nag si politique bi te nag ñu ngi ko xaar am nga wax nañ ko fi last time am na fu ñu koy xaar mooy askan bi léegi dafa am luñ soxla lu di jax-jaxal ay xoli ameeg yooyu donte su ko wayee mu ngi fa nekkut fa waaye am na luñ askan bi di xaar si moom right now parce que askan bi la soxla léegi da am corona baa ngi nii ñi ngi xaar ay ndimbal yu bëri yu jëm si askan bi te mu ngi war a mit askan boobu na génne millions yu mu amee mu dugal ko mu jënd ko ay dund yóbbul ko nit ñi loolu si loolu lañ koy xaar am na solo trop su boobaa ñu wax si leneen because bi moom suñ ko naree wax fii la ñu wax ba ëllëg ñu wax our next story here on the Standard is Barrow orders tax deferral for businesses to sustain COVID-19 losses. President Adama Barrow announced yesterday that his government has decided to defer the tax returns of over 200,000 businesses for 2019 from the first quarter of 2020 to the second quarter as part of measures to help them sustain their businesses. The Gambian leader made this pronouncement while launching his government's COVID-19 food bank at the Makati Square in Banjul. We are aware about 200,000 people are engaged in the retail and service sector. To support this important business community, the tax returns for 2019 have been deferred from the first quarter of 2020 to the second quarter. In addition, there are ongoing reviews to tease our possibilities to further support small and medium-scale businesses, he said. Details of that on the Standard newspaper. President Adama Barrow démba dafa defer tax return bi moo nekk the first quarter of 2019 to the second quarter of 2020 mu ne lii yëpp pour dimbale small business yi small and medium business yi ñoo xam ne retail lañ ak service sector lañ nekk pour dimbale gaay pour gaay ñu mun a sustain seen business bi because of this COVID-19 so seen jàngat si loolu noonu gis nañ ne distribute na food items waaye tamit mu ngi dem tamit si business sector bi tamit di dimbal gaay in that aspect. waaw very well lii yëpp loolu am solo la parce que dañ ko doon xaar tamit yu mel nii yëpp ak leneen li nga xamante ne xëy na sax ñëwagul te ñu ngi ko see séntu parce que business moom ñëpp xam nañ ne loolu rëq-rëq bu ci am rëy na lool te am na ñi nga xamante ne moom buñ liggéeyut foog ñu dana leen laal léegi nag bu fekkee ne yow business bi doxul nga war cee fay tax loolu leneen la nuñ ko dilee ni mooy dañ ko pousse ba ci kanam yi nga xamante ne mooy war nañ koo fay baalalul nañ ko waaye at least bu fekkee ne sax yëfi yemagum na fii buñ commencé liggéey nañ liggéeyaat ba ci kanam fekk ay fay tax du leen ci fekka ba ñu mun a taxawaat bu boobaa nag buñ tolloo fu ñu war a fay ñu mun a fay ndax loolu tamit dañ fa ñu def ko ndax ñun loolu la ñoo dundee nguur gi fii tax la ñoo dundee soo xëj na moo tax ñu doxalee ko ni waaye lu am solo la te tamit ñu ngi wax ne ñu ngi xalaat tamit ba léegi naka la ñu mun a dimbale ci ñenn ci business ñi nga xamante ne am nañ ci jafe-jafe yu rëy te loolu tamit yëpp lu am solo la parce que tamit ñeneen gis nañ ñu ko def waaye tamit bu fekkee ne sax ñeneen defuñ ko moom buñ ko defee dañ ko war a def parce que tamit ñooñu ay doomi réew nañ te ñu bëri fu mu nekk ni seen business bi macha allah doxatu te jafe-jafe yi bari na te ñu bari ci loolu lañ yaakaar seen dundin ak yu mel noonu. taxawaay bu am solo la lu am solo la lu ko président bi jëlee mesure bi am na solo bu baax a baax na si àgg rek bu baax a baax waaye si comme dund bu yóbbu si réew mi ngir yàlla buñ ko def yëfi politique tak askan bi ñoo ko moom waaw. Definitely. All right. From there, we move on to the next paper, which is the Point
Point newspaper. And their headlines this morning is Barrow launches over $700 million COVID-19 food aid. Finance Minister begs for time to submit 143 million breakdown. Barrow pardons 115 prisoners. EU donates 9 million euros to fight COVID-19. The last story in the Point newspaper is Gambia wants US to temporarily release Gambians in custody. These are the stories on the Point newspaper. Let us go to Finance Minister because the custody stuff, I think that has been dealt with last week. Finance Minister Mambure Njai has requested for additional time from the National Assembly Finance and Public Accounts Committee to submit the expenditure breakdown of $143 million that he announced last week. Responding to questions from members of the committee, Mambure Njai also said the government has received a soft loan of $1 billion from the International Monetary Fund. Mambure Njai told lawmakers that the money was released to the Ministry of Health based on their request from the $500 million of the COVID-19 Special Fund. He said out of the $143 million, $100 million was given to Health Ministry to purchase an ambulance for the North Bank region and medical equipment, while $43 million was spent on local expenses such as hotel accommodation, feeding for the quarantine, while he said were all itemized. So details of that on the Point newspaper. Finance Minister Betay lawmakers bayuñ ko on the 143 million bi bum jël waaye moom mu ngi explain ne dañ purchase ambulance for the North Bank region and also purchasing other equipment for the health ministry. Exactly ci gàttal mu ngi wax ne nañ ko may time ñu mun a indi mu ñëw mu tojal leen yax mi xaalis bi fan lañ ko dugal ak naka la demee waxtu lay may pour ñu liggéey ci loolu waaye nag li ci mun taxew na leer yëf yi dafa war a leer amul cee nabal li xaalis bi xaalis réew mi la ñun Gambien seen waxaram butul bu nekk fan la dugal it's as simple as that. waaye waaw loolu su nekkoon ne comme exemple $10 bi jox naa julde lii si la fay paas ñëw xam naa loolu balaa moo génn ndax dina doon bu xamoon fi ñu ko def balaa moo génn ndax dina nit time pour mu war a cagaat fan la lan la miin affaire da nga xëj xale bi te nag askan bi den soo demee si biir askan bi ñu la fañ leen dugal 143 millions fu ñu ko dugal am na sax ges bi ñu fi amoon fii keppa na ne nag duñ ko baalal kenn ku lekk xaalis si réew mi si nu demee 100 million to purchase an ambulance. waaw dama fa ne government tam balaa moo génnee xam na fu moo dugg te xam na si loxo fu mu koo teg ak leneen non mu ne 100 million bi it's for to purchase an ambulance for the loolu xëj na wax na ko waaye loolu xam na ne xel mënu koo nangu xanaa ban ambulance bi nit ñi dañu sa yow am nga ni kuñ téye fii nii ñu téye pour seetu leen 14 days téyeguñ fa ñu mat 100 people seen dunda si 14 days loolu mun na lekk $100,000 wala $1 million. wala $43 million. waaw affaire te dama fa ne nguur menut ni moo du ñàng rek dafay jël xaalisam génnee ko te xamu fu muy dugg nguur fu muy dugal dërëmam waaw na leer daal daf koo xam ba pare ki nga ko jox lan la koy dem jëfee nguur fu muy jógal xaalisam dana ko xam bon nag buñ toogee ba time bi ñu war a xaar pour ñu seet 43 million bi fu ñu ko def ñu may ko time bañ koo génnee waroon naa xam fu muy dem ak ñu ko joxe waaye nag am nañ ñu ko topp dinañ ko topp bu baax parce que nag jamono ju ñu nekk nii moom koppari nguur gi moom am nañu si teg seen bët ba fu moo dugg dina leer. civil society organisations activistes ak yooyu. xam naa ne daal Gambien bi nelawatut. We go with the last paper today, which is the newspaper. Their main headlines are government sets aside $734 million to support households. World Bank supports Gambia with equipment worth $12 million. President Barrow pardons 115 prisoners. A Combo North District Tribunal forbids litigants from taking oath. The Gambia now has one COVID-19 active case. And the question of the day is, have we forgotten the danger posed by COVID-19? Editorial on the Foreign newspaper is $2 trillion stimulus package for us and $734 million for the Gambia. COVID-19 has changed the world.
Let us go quickly with the question of the day. A lot of figures there, scaring figures. Have you forgotten the danger posed by COVID-19? That is, as of 24th April, the world has recorded 203,000 deaths from COVID-19. The US has registered 5,500 deaths. UK, it's 20,734 deaths. France is 22,856 deaths. Spain is 23,190. Italy is 26,644 deaths. Germany 5,880, and Sweden is 2,194 deaths. These are countries with resources, developed health systems and research capabilities. Wow. Gambians should not be complacent. Learn more about the illness and take precautionary measures to save yourself, your family, your neighbors, and your countrymen and women. That is the question of the day on the Korean newspaper. Then sample large bam solo. I mean, those are scary figures. Wow. I just wonder whether I don't miss some of the. No, it's the words. reality. I mean, it's. Yeah. Waaw laajte bi am na solo ndax nit ñi dem ba bëgg a fàtte li nga xamante ne mooy jafe-jafe yu nekk ci li nga xamante ne mooy ci coronavirus bi ndax nu ñoo koy fàtte nag dëgg dafa man ba léegi Gambia man dafa di waaru sax ba léegi da ngaa dégg te gis nga Sénégal dañoo xaalis rek fi dara neew fi loolu ngaa dégg ñu bari di wax Sénégal am nañ seen juróom-ñeenti death léegi 9 deaths ñu gaañu ci COVID-19 wala 9 te ñuy nombre yi every day mu ngi gën a yokk te Gambia dañu war because ñun ñu ngi ci biir Sénégal bu Sénégal ñu ngi gën a ragal di tiit ñun waruñoo bàyyi ndeku te loolu moo fi xew waaw waaye nag duñ ci sori waxtu bi jeex na ñu tàggatoo ñu ngi noom ñu ne ñu dem jox gars yi rendez-vous ba suba incha allah waaw kon ajaratu waaw ba suba ak jàmm Amadou jërëjëf ak ñi doon seetaan ñëpp di leen di jox di daje ba ëllëg incha allah ñi si réew mi ak bitim réew yëpp fa leen mënta nekk gàcce ngaalama ñu ngi leen di gërëm di leen ñaanal kenn ay jàmm ñu xam ne COVID-19 bi waaw ñu xam ne moom ñu ngi leen di ñaaxaat rek ñu bàyyi suñu xel neen bàyyi lii uteek xaalis la loolu amul neen bàyyi lii amul si réew mi neen ko bàyyi neen bàyyi lii siburu rek la waaye buy siburu rek bu mu ñu dal neen moytu loolu moo am solo jul de waaw loolu docteur yi wax tere yi nañ ko moytu ñu ànd ci luñ diglee ñu bàyyi jaar si yoon suñ ko defee rek ñu ifin buy siburu rek ak socc waaye yàlla bu mu ñu dal daal waaw te ñu moytu ko allahumma amiin bye bye man daal duma wax lu bari comme Modou Niang lu mu ko waxee rek COVID-19 is here and it is alive so ñu jël precautionary measures by the WHO rek let us be very very careful with COVID-19 because it's very very deadly. Bye bye till tomorrow for another edition of the Good Morning Africa. Thank you very much thank you so very much Julde jërëjëf Modou Niang Julde Ndiaye soirée ñu ngi may waaw ñu léegi kay moom dinaa fexe mu bokk ci lefin bi ma koy bàyyi xel toujours waaw jërë ngeen jëf mbokk yi ci ànd ak ñun ci programme bi fii la ñoo yemandi tey ba suba ak jàmm ñu dell ci beneen édition Good Morning Africa fii ci Africa TV jox leen rendez-vous suba yal nañ yendoog jàmm te ñëpp ñu bañ a fàtte li nga xamante ne mooy comme suma gars yi nuñ ko waxee COVID-19 coronavirus lu am na te mu ngi ci réew mi ñu bàyyi ci xel bu baax a baax ànd ak lu ñu diggaale jërë ngeen jëfati ba suba ak jàmm ba baay Have your say. Fellow Gambians, my government has approved